Mzee alikufa kifo mbaya sana, na sitasahau na hiyo kifo yake hata mimi. Mzee alitoka tu asubuhi anaenda kazi. It was on a Saturday. Venye alitoka asubuhi akapigia watoto bai kama kawaida ati anaenda kazi. Mzee alikodo 2018. Kalure gitu mar nyathina mar ariyo. Nyathina ni en gi ng'ol mapokta atiri skul nyaka kawuono. Jada ni wawere jana. Bwanangu alikufa saizi ni miaka 5. Aliniacha na watoto 4. Wawili walikuwa bibi mke mwenza wangu, lakini yeye pia aliaga. Mimi pia. This is the reality of 3 women who share the same fate of single parenthood under different circumstances. Daybreak at the lakeside city of Kisumu. Rehema, a 29-year-old widow, does laundry, not for personal attires, but to earn a living. Rehema lost her husband 2 years ago under very unclear circumstances. Her late husband, a mechanic, left for work only for his body to be found tied and dumped in River Nyando, Ahero, Kisumu County. Since then, her life has never been the same again. She leads me to her house to prepare lunch for her young daughter, and here she narrates her reality and agony since the demise of her husband. Tangu mzee wangu akufe, sijaona uzuri wa maisha kabisa. But nashukuru Mungu niko hai na watoto wenye walituacha nazo. Sasa mzee alikufa kifo mbaya sana, na sitasahau na hiyo kifo yake hata mimi. Mzee alitoka tu asubuhi anaenda kazi. It was on a Saturday. Venye alitoka asubuhi akapigia watoto bai kama kawaida ati anaenda kazi. Jioni ikifika hakurudi. Tukalala tuna watoto. Sunday simu ni mteja. Ikifika jioni bado haionekani. Ikifika Monday nikaenda kupiga ripoti. Nikauliza penye anafanya kazi. Ati ameonekana huko, au pia wanasema hapana, sisi pia tuliachana na yeye on Saturday, kila mtu kama anaenda kwake jioni. Hapa yuko, sisi pia tujamuona from Saturday jioni mpaka saa hii hajakuja kazi. Nikawaambia hapa pia hayuko. Sasa nikaanza kwenda kwa police station ili maybe anaweza shikwa na asisema. Na sasa hapo pia nilikuwa na changamoto, nasema huyu baba Fidel anajua namba yangu wa Fed. Mbona aombi hata polisi mmoja simu anipigie niko hivi na hivi ili nimwende. Alinyamaza tu kabisa. Nikaenda Kondele police station, hayuko hapo. Obunga police station, hayuko. Kawash hakupatikana. Sasa ikalala Tuesday. Nikaenda Tuesday. Sasa au marafiki zake pia wananiambia maybe amepata accident, ako conscious ajui penye yako. Tuanze kutembea kwa wards. Nikaenda district, hakuna mtu kama huyo. Nikaenda Russia, hakuna mtu kama huyo. Sasa tukasema hii sasa lazima tuangalie mahali kwingine tena. Tukaanza kutembea, hiyo ilikuwa Wednesday. Tukaanza kutembea kwa mortuaries. Nikaenda district mortuary, hayuko. Nikaenda Russia mortuary, hayuko. Sasa ikifika on Thursday, tunasikia fununu huko penye anafanya ati walitangaza kwa redio kuna mtu mwingine alipatikana River Nyando, na hao watu hawamtambui ni nani, kuna mwenye anamjua huko. Sasa mimi nikasema na wadadake wawili walikuja. Mamake alishakufa, baba alishakufa. Sasa ni mimi tu ndio nilibaki na yeye kwa hiyo boma. My brothers wake pia wote walishakufa.
Sasa madada zake wawili wakakuja, tukaenda Ahero. Venye tulifika Ahero tukapata ni yeye. Hivyo ndio tulipata mzee wangu. It was very sad, na sitasahau na hiyo kitu. Hata nikiangalia watoto wake venye aliacha watoto nitawaletea kitu, bado nashangaa sana. Hata huyu mdogo bado ananiuliza, mama, baba alienda wapi? Yeye hajui baba alikufa. Anajua baba alienda Nairobi kufanya kazi, atarudi. As the dark clouds of her husband's demise pass, with no one to turn to, no investigations on husband's gruesome death, and ever-rising cost of living, the struggle to meet her family needs were becoming unbearable. Life has never been forgiving, as the menial job she does cannot meet her daily basic needs. The earnings on average are barely $1 per day and never guaranteed. Sasa hapo venye mzee alikufa, hakuna uzuri kabisa. Unajua kama mko wawili, huyo analeta kidogo, wewe pia unaleta kidogo, mnasanya, inatengeneza kitu. Hata mnaweza nunua kitu kwa nyumba, hata mnaweza grow kwa maisha kidogo. Na from there, mimi pia sikuwa na kazi by that time, yeye ndiye alikuwa analeta, na mimi pia nafanya tu kidogo kidogo biashara kidogo. Aliniwekea stall kingine hapo nilikuwa nauzia. Sasa venye mzee alikufa, tukaenda nyumbani, tukamzika. Sasa venye tulienda nyumbani, hakuna mwenye anaweza nisaidia. Nilikaa chini nikaangalia, hapa naye hakuna mwenye anaweza nisaidia cause kila mtu akona changamoto. Nirudi tu Kisumu, nitafute njia ya kulisha hao watoto. Ashakufa. Sasa itanibidi nivae kiatu ya mama, nivae kiatu ya baba, ili watoto waendelee na maisha. Nikarudi town cause nyumbani, unajua maisha ya nyumbani huwezi pata kibarua haraka. Sasa nikaona tu nirudi Kisumu, ndio maana niliamua nirudi Kisumu ili niendelee na maisha na hao watoto wangu. Lakini napitia changamoto sana na watoto. Kukula, manguo, lazima mtoto asome, avae nguo, akule. Hiyo ni kazi ya mzazi, lazima iendelee. Hata kama mmoja yuko, lazima iendelee. Lakini kwa saa hii venye kazi ninafanya, hainileti shangwe hata kidogo cause ni kazi ya kidogo kidogo. Mimi nafulia tu watu. Maybe mtu amekuita leo, akona manguo chache, unaweza fua tu hizo manguo, na hizo manguo ni only 100, maybe amekupea 200. Na 200 ukirudi na 200 kwa nyumba, hiyo ndio mafuta hiyo ndio mafuta ya kupika, hiyo ndio chakula, unga unatoa hapo ndani. Rent pia unatoa hapo ndani. Na ingekuwa kawaida kila siku at least, na hii ni ukifanya hata Monday, Tuesday hakuna, Wednesday hakuna, unaweza pata tu hata Wednesday, Thursday huko. Na hiyo pia ni ngumu sana kwa maisha. Na kuna mwenye anakuback up, hiyo pia ni ngumu. Unajua kama uko peke yako na unapata hata relative, unastuka tu mtu amekufikiria, amesema kuna shemeji yangu mahali, wacha nimrushie hata kitu kidogo ili asaidia hao watoto wetu. Na hapo pia ni shida sana. Sasa mimi nang'ang'ana tu, naomba tu Mungu ili Mungu anipe nguvu, nizidi tu kukua na hao watoto wangu, anipe kazi kama inawezekana, nilee watoto wangu. Kwa sababu kuna mwenye naweza mwachia watoto. Watoto ni wangu. Left behind with 2 children to look after, the reality of single parenthood beckoned. She had to step in as the father and the mother to her children, take them through school, which is currently turning to be an uphill task. Na sasa kwa sasa niko na watoto wawili, aliniacha na watoto wawili. Na hao watoto wawili ndio bado niko nao. Na mmoja anaenda shule na fare, lunch pia. Lunch ni 50 bob, fare ni 20, kurudi ni 20. That is 90 bob. Na huyu mdogo pia tuko na yeye hapa, amefika tu age ya kwenda shule na bado hakuna namna ya kumpeleka shule. Na hapo naomba tu Mungu ili anisaidie huyu mtoto wangu aende shule. Amidst everything going on in her life, Rehema hopes that one day things will come through for her and she will be able to start a business. Mimi kenye natamani hata kwa maisha yangu, natamani ili nipate tu pesa nianze biashara
ili hiyo biashara yangu ndio itanisaidia kufundisha wao watoto wangu. Hiyo biashara yangu ndio itakuwa bwana yangu ya pili. Because hiyo biashara yangu nitaweka tumaini langu lote kwa hiyo biashara yangu. Naomba tu kama naweza pata pesa ya biashara ili maisha yangu pia ikuwe changed kidogo tangu mzee akufe. In our series, we meet Millicent, a 36-year-old and a mother of 3. She too found herself in single parenthood the moment she gave birth to her second-born daughter. Her daughter was diagnosed with cerebral palsy, and due to this condition, the husband fled, leaving her with nothing but burden to look after her family. Millicent had to build a new life out of nothing. Today, she sells omena to support her family, but this venture she started with a capital of 500 Kenya shillings cannot sustain the needs of her family. With ever-rising cost of living, she is boxed into a corner, unable to pay school fees for her firstborn daughter in secondary. But her worst nightmare is the fact that she is unable to support her daughter living with disability to join school and get good medication. My name is Millicent Anyango Agalo. We separated with my husband in 2018 as a result of our second-born child's condition. My daughter is living with disability, and to date, I am unable to take her to school. My ex-husband left when our daughter was at the age of joining school. As a parent, I have tried my best to help her join school, but unsuccessful. There was a member of local county assembly, which I will not disclose the name, who promised to help us. I did my best doing laundry for cash and managed to buy school metal box and a mattress, only for the politician not to honor the promise. Today, my daughter sleeps on that mattress I bought for the purpose of her admission. She is now 12 years old and yet to join school. Secondly, source of income has been a very big challenge. I used to sell mandazis, but due to high cost of cooking oil and wheat flour, I quitted the business. We really struggled till I talked to a friend who introduced me to selling omena. This omena business is everything in this household. I purchased it from the lake at 300 shillings, and from the sales we expect food, water, and other expenses to come from it. When you arrived, you found me preparing porridge. This will be our meal throughout the day. We are not even sure of what we will eat for supper. Sales of omena is not guaranteed, and it is from the sales we expect to get money for flour and water. This business is our everything, and at the moment, we are not expecting anyone to come to our aid. Desperate to support her family, she thought it wise to try getting into another marriage. While at it, she was gripped by the fear of facing the same outcome as it was in the first marriage, and she opted out. In the mix of all this, she later realized that she was already expectant with a third child. This added more salt to her wound of single parenthood. Sometimes I do laundry work when things get tougher, but now that I have a toddler, it is not easy unless a customer allows me to pick the clothes and wash at my place. Doing laundry is much better because I get instant cash that can help me meet some of my daily needs. But this is not easy because sometimes I have to do back-to-back laundry to pay school fee for my daughter in secondary school. After doing this work, at some point I feel ill
and have to take medication. I have sought help from relatives to the point I feel ashamed to ask for more. Due to this, when we don't get anything at the end of the day, we just sleep hungry. At worst moments, we eat the whole stock of the omena business and start over again from zero. I haven't paid rent for the last 2 years now. At some point, the landlord would come to evict us, but later empathize with my situation and allow me to return into the house. Sometimes we can't even afford cooking fuel. I use firewood frequently. I can't afford kerosene. It is getting expensive each day. Yesterday, we bought kerosene for 20 shillings, and the only thing we cooked is porridge. You cannot cook ugali with a 20 shillings kerosene. We eat undercooked meals because we lack. I have tried my best. There were times things get really thick that I had to beg for drinking water from my neighbor. This situation forced me to act, and that's how I came up with my omena business. I started with 500 shillings, but at the moment, my purchases have dropped to 200 shillings because it is what we eat as well. I can't pretend to go back to my maternal home. I will be a serious burden. I better struggle here, and in case we don't get something to eat, we will just sleep hungry. And I want to go and sell my body to feed my children. My ex-husband left us with nothing. I started from scratch. Even the bed in this house is a donation that can be taken anytime by the owner. My husband would come to Kisumu but won't meet his children. He despises me and my daughter. He says he can't be with me because I give birth to lame children. It has not been easy. My daughter with cerebral palsy is under medication because of the seizure she suffers from. There was a day she had a seizure attack for almost 4 hours. I only had 100 shillings. We went to Russia Hospital and the medication prescribed was beyond my reach. I can only afford the phenobab medicine, but not every time. I worry a lot about her, because the day she misses her prescription, I don't know what will happen. As a Swahili say goes, uchungu wa mwana ajuaye ni mzazi. Millicent's pain and struggle never deters her from trying and making an effort. Her undying wish is to see her daughter in school and able to afford medication. She hopes and prays that poverty will not take away her dignity. Away from the city into the rural, we meet a 24-year-old Ashley, another one of the many widows. Her husband died while she was only 19 years old. Being a second wife to her late husband, she started single parenthood with not only her biological children but also with the children from her late husband's first marriage. The first wife too had passed away. Since then, life has never been what it used to be. From a failed remarriage, which we choose not to dwell on due to its sensitivity, to violence meted on her from those who should protect her. Kwa majina naitwa Shilimerian GUMA. Hapa ni nyumbani kwangu na mimi pia ni mjane.
Bwanangu alikufa saizi ni miaka 5. Aliniacha na watoto 4. 2 walikuwa bibi mke mwenza wangu, lakini yeye pia aliaga. Sasa nilibaki na watoto wote, nikawa nao hapa. Na kenye ilileta hiyo shida, bwana akakufa, alikuwa mgonjwa. At the same time babake pia alikuwa mgonjwa. Wakati alikuwa hospitalini, babake pia alikuwa anagonjeka hapa nyumbani. Ilitokea tu vibaya, babu akamtangulia. Wakati alipelekewa hiyo maneno akapigwa, yeye pia alipata shock, akapasa. Sasa tangu tumzike, changamoto zenye nimekuwa nikipitia ni mingi. Jinsi vile naweza tafutia watoto wangu kukula, hiyo maisha imekuwa magumu. Hata kazi yenye nafanya, nafulia watu, na tafuta maji sehemu mbalimbali niuze ndio watoto wapate chakula, na ndio vile waweze kwenda shuleni. Naweza sema like a day, pengine naweza make 200. Hiyo 200 niangalie vile nafanya, lakini sasa hivi pia maisha imeenda juu. Hiyo 200 pia napata kama ni kidogo, watoto waweze enda shule vizuri. Hata unaona kuna huyu alifukuzwa, bado niko naye hapa. Sasa hapa nyumbani nimekuwa tu ni kuvutana. Nadhani unaona ile nyumba iko pale chini. Niko na shemeji yangu 2. Sasa bwanangu wanafuatana na ule pale anitaki hapa, huyu pia wananipiga vita. Nimekuwa na kazi ngumu. Sasa kenye wanataka nihame hapa kwa boma. Na imeleta shida, nikiweka hata kitu yangu kwa shamba siwezi kuwa vizuri. Unakutana pengine unaenda unapata ametoa kwa shamba, ukiuliza ni vita. Hata hivi karibuni nilivunja mlango yangu kama nimetoka nimeenda kutafuta. Nikiulizia nikapigwa na nilinyamaza tu hivyo. Sasa yeye pia haendi kazi, ni mtu mwenye amekaa. Anangoja nikishaenda nikatafuta nikaleta bibi yake, huyo anakuja anachukua. Ashley had to endure abuse and stay put since she has no one to turn to. She tried to remarry to escape the abuse, but this also ended violently, with additional kids to take care of. At present, and at the age of 24, she has 6 children under her care, 2 of which from her husband's first marriage. And of the 6, 4 are in primary school, but she doesn't have a sustainable income to support such a big family. Changamoto zenye tunapitia ni mingi tena sana. Hata hiyo vita huwa inanidhuru sana. Sasa unajua hata nyumbani pia hakuna mtu, siwezi toka. Pia hata nikitoka siwezi kaa huko na amani. Unapata watoto wanagonjeka, inabidi narudi nyumbani. In spite of the hostilities from the in-laws, the spirit of motherhood has never escaped her. She tills the land around her house for vegetables, grains, and sweet potatoes. On the positive side, she has learned hairdressing, but at the moment not sustainable way to generate income due to unpredictability as she stays in the rural area. Kazi zingine naweza fanya ni hizi za shamba, napanda tu hizo mimea ndio tupate chakula. Pia ni salonist, naweza shuka. Yaani mahali nilikuwa nikienda, lakini unajua sasa mapato ni kidogo. Unaweza enda saa zingine ukose, saa zingine unaweza toka bure. Sasa inanibidi tu sasa nakaa nyumbani, at least nyumbani huwezi kosa. Pengine utaenda utafute mahali ufue upate 300 urudi. Ashley's main dream is to be a gospel singer, and in the midst of her misfortunes, she hopes that one day her dream will come true. I'm a singer, naweza imba. Na tena ni hizi tu za gospel. Lakini mwenye naweza ni support nifike mahali ndio nimekuwa nikikosa.
This is their reality and not just a story. The three are just among the more than 8 million widows and single parents in Kenya, with a larger percentage being disadvantaged by poverty, violence, and harmful cultural practices. Despite all this, little or no attention has been paid to them. And with the country just weeks away to the general elections, major political frontrunners have promised in their manifestos programs such as social protection, funds allocation to such groups. But many questions still linger. Will these promises be implemented? Will these promises be fulfilled? Will Rehema's, Millicent's, and Ashley's reality change for the better? Will they have to wait for government or politicians for their lives to change, or should the society start playing a critical role in supporting and protecting such vulnerable groups?